सालसेट बॅडमिंटन क्लबान गोय बॅडमिंटन असोसिएशन आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या जोडपालवान 16 ते 18 ऑगस्ट मेरेन ऑल गोवा मेजर रँकिंग बॅडमिंटन सर्त घडोवन हाडटा. नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात कार्यावळ जातली. I welcome you all for this short briefing about our club and the major Goa ranking tournament which will be held on 16th, 17th and 18th of this month. Salset Badminton Club was formed in year 2021 with the main motto of an outreach program for villages, especially in the schools. हांगा गोंयांत खुबशे भुरगे विलेजीन खूब बरे खेळटात. So the main intention of the goal of the club was to form this club and have an outreach program in villages. टुर्नामेंट आसा हो ऑल गोवा मेजर रँकिंग टुर्नामेंट ऑर्गनायज्ड बाय सालसेट बॅडमिंटन क्लब. ह्या टुर्नामेंटान 4 कॅटेगरीज आसात, अंडर 11, 13, 15 आणि 17. हातूंतली अंडर 11 आणि 13 जी आसा ती नॉन रँकिंग कॅटेगरी आसा आणि 15 आणि 17 जी आसा ती रँकिंग कॅटेगरी आसा. ह्या 4 कॅटेगरी भितर सिंगल्स खेळटले, डबल्स खेळटले भुरगे आणि 15 आणि 17 भितर मिक्स डबल्सूय खेळटले भुरगे. ओके, वी हॅव केप्ट द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन एज 14th ऑगस्ट बाय 10 AM इन द मॉर्निंग. आणि 14th ऑगस्टाक रातचो आमचो ड्रॉ भायर सरतलो, वेर 15th ऑगस्ट बीइंग हॉलिडे एक दीस ब्रेक मेळटलो आणि 16th ऑगस्टाक आमचो टुर्नामेंट स्टार्ट जातलो सकाळ फुडें 9 वरांचेर. 16th ऑगस्टाक आमचे इनिशियल राउंड स्टार्ट जातले अँड 17th ऑगस्टान आमची क्वार्टर फायनल म्हणजे काबार जातली आणि 18th ऑगस्ट दॅट इज संडे वी विल बी हॅव्हिंग सेमी फायनल्स इन द मॉर्निंग सेशन अँड फायनल्स इन द इवनिंग सेशन. फॉर दिस टुर्नामेंट आमचो प्राइज मनी जो आसा तो टोटल 3.5 लाख सुमार रुपया दवरला आमी, वेर we have followed the Goa Badminton Association standards and जो tournament prize money asa which is one of the highest that has been in the history of Badminton Association of Goa. खंय जातलो टुर्नामेंट? हो टुर्नामेंट जो आसा हो मनोहर पर्रीकर स्टेडियम नावेलीम ह्या जाग्यार जातलो. We have used the top shuttles for all categories, that is Yonex AS2 shuttles. Close to 300 entries from across Goa, and which will showcase the best talents in the state, and we are looking forward to spot and nurture kids and from these villages and maybe train them forward and sponsor them forward to become national as well as international players. So I feel this is just a start by our club, where we have organized state level tournaments before. This is just a step closer to our end goal, we can say, where we want, as a club, we want a player from Salset Taluka to go ahead, train under us, to go ahead and get a national level medal. That is our goal. And to achieve this goal, this is just a start that we have, humble start that we have begun with. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख.